In previous chapters of trigonometry, we studied about trigonometric ratios. It is dealing with the single angle and the performance of that single angle for the particular trigonometric function or ratio in the 0 to 90 degrees or maybe 0 to 360 degrees. So we explored all those things in the trigonometric ratios. So then compound angles, it is dealing with more than one angle, right? So a plus b, a minus b, sine of a plus b, sine of a minus b. So then we done multiple and submultiple angles. Here it is taking the multiple and submultiple angles of a particular angle. Like if a is an angle, then 2a, 3a, 4a, and so on are called what? Multiple angles, right? So if it is a, then a by 2, a by 3, a by 4, and so on, a by n is called what? Submultiple angles. Submultiple angles, right? So then we switched into transformations, like it is the conversation between the sum into product and product into sum, right? So there we just discussed some shortcuts kind of thing. రెండు సైన్లు యాడ్ అయినప్పుడు సైన్ కాసు వస్తుంది, రెండు సైన్లు సబ్ట్రాక్ట్ అయినప్పుడు కాసు సైన్ వస్తుంది, రెండు సైన్లు రెండు కాసులు యాడ్ అయినప్పుడు రెండు కాసులే వస్తాయి. తర్వాత వచ్చేసి రెండు కాసులు మైనస్ అయినప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ రెండు సైన్లు వస్తాయి, రైట్? ఆ విధంగా. So there I already told the confirmation question from which model you get. That is like they give two equation and you need to find some result. Like sin x plus sin y is equal to 1 by 4, cos x minus cos y is equal to 2 by 3. Then find tan of x plus y by 2, like that, right? So just you need to do either equation 1 by 2 or equation 2 by 1. So now the next topic is trigonometric equation, right? So what is trigonometric equation? Any idea? Any example, whatever? Tan theta equal to 1, sir. Very good. Tan theta is equal to 1, right? So simply trigonometric equations are nothing but an equation containing trigonometric functions or trigonometric ratios. An equation containing trigonometric functions or trigonometric ratios are called trigonometric equation. ఒక ఈక్వేషన్ లో ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ either sin, cos, tan, cot, sec, cosec ఏది ఉన్నా కానీ, whether it is only sin theta, sin square theta, sin cube theta belongs to a trigonometric equation, right? You can just read the definition here. An equation containing the trigonometric ratios or functions. So then that particular equation we are calling it as what? Trigonometric equation, right? So example, simply sin x plus 1 is equal to 0, sin square x plus cos x minus 2 is equal to 0, right? Now try to see what is the use of, what is the purpose of this trigonometric equation, right? So when you are dealing with the trigonometric ratios, right? So trigonometric ratios మనం చూస్తున్నప్పుడు, so let us suppose you have an a trigonometric ratio or function corresponding to some angle. Here it is angle, let us suppose theta. What will be the equivalent here? Some value, right? Yes or no? ఒక ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్ అనేది, నార్మల్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్ అండర్ గోస్ ది సమ్ యాంగిల్, సో ఇట్ రిజల్ట్ బి సమ్ వాల్యూ అన్న, రైట్? సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీకు నెక్స్ట్ వచ్చి ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రీలో అయితే కన్నా సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సమ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ యాంగిల్ అవుతుంది, రైట్? సో హియర్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఈక్వేషన్ ఏ దానికి ఉపయోగపడుతుంది? what is the application of equation? Any equation, normal algebraic equation, whether it is x square plus x minus 2, like that, what is the use of that? To find the variables, right? Yes or no? To find the variables or to find the solution of that particular equation. So similarly మీరు మ్యాట్రిక్స్ లో చూసారు ఆల్రెడీ, ఫైండింగ్ ది లీనియర్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్స్ అని. సో లైక్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, లైక్ దట్. సో ఆ విధంగా చూసినప్పుడు మీకు లాస్ట్ ఏం వస్తుంది? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ సంథింగ్, ఒక సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది, రైట్? అలాగే ఇప్పుడు ఈ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ లో మనకు వేరియబుల్ ఏంటంటే గిన ఈ టీటా లేదా ఎక్స్. మనం ఎలా రాసుకుంటే అలా, వాట్ ఎవర్ దిస్ హియర్ వీఆర్ రైటింగ్, that is denoting the particular angle corresponding to that particular trigonometric function, right? ఈ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనకి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నాన్న. ఒకటి వచ్చేసి
ఫస్ట్ థింగ్ ఫైండింగ్ ది ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ, సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి జనరల్ సొల్యూషన్. ఇన్ కేస్ ఫస్ట్ నుంచి రాలేదంటే కన్నా డైరెక్ట్గా 2 క్వశ్చన్స్ జనరల్ సొల్యూషన్ నుంచి అడుగుతానన్నా, లేదంటే కన్నా ఓన్లీ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేదానికి కూడా ఛాన్స్ ఉందన్నమాట, రైట్? సో నార్మల్గా 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ అంటే ఏంది, ఈ జనరల్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంది, రైట్? సో లెట్ us సపోజ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ sin x is equal to sin x plus 1 is equal to 0. So what sin x will become? Yes, 0. minus 1, right? Min- So now tell me what is x value here? minus 90, sir. That is minus pi by 2. Clear? Sin of minus pi by 2 is equal to minus 1, right? Yes, sir. రైట్? సో ఇంకా మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ఈ రేంజ్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఈ ఎక్స్ వాల్యూ రేంజ్ ఎక్కడ ఉంటుందని తెలుసుకోవడానికి ఏంటంటే గిన, ఇప్పుడు సైన్ ఎక్స్ ఉందా, సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నెగటివ్ వాల్యూ. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్? సో -1 ఈజ్ నెగిటివ్ వాల్యూ. సైన్ అనేది నెగిటివ్ ఎక్కడెక్కడ అవుతుంది? Third quadrant, fourth quadrant. వెరీ గుడ్. సో డెఫినెట్ గా మీ యొక్క సొల్యూషన్ ఎక్స్ అనేది థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో కానీ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో కానీ ఉంటుంది నాన్న. ఇంకోటి, ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ. మేబీ ఇట్ ఈస్ లయింగ్ ఇన్ ద థర్డ్ క్వాడ్రంట్ ఆర్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. నౌ విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్? ఏది కరెక్ట్ అని చెప్తారు మీరు? సో ఇప్పుడు ఇలా ప్రతిదానికి 2 సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఎందుకంటే ఏ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నా కానీ మీకు 2 క్వాడ్రంట్స్ లో పాజిటివ్ అవుతుంది, 2 క్వాడ్రంట్స్ లో నెగిటివ్ అవుతుంది. మీరు లీస్ట్ వాల్యూని కన్సిడర్ చేయాలి ఆర్ షార్టెస్ట్ వాల్యూని కన్సిడర్ చేయాలి. లైక్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూడండి. ఈ షార్టెస్ట్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ 0, దిస్ ఇస్ 180, దిస్ ఇస్ 270, రైట్? సో దిస్ ఇస్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్, దిస్ ఇస్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. ఇప్పుడు థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉన్న యాంగిల్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారా, లేకపోతే ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో యాంగిల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారా? రైట్? సో చూడండి, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ అంటే కదా దిస్ థింగ్, దిస్ మచ్ డిస్టెన్స్ 90 degrees. If you go from 0 to fourth quadrant, if you go to the third quadrant, either you can go from here to here 180. or you can go like this. Say yes or no? Right? So 2 options ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో ఏది షార్టెస్ట్? Fourth quadrant shortest. Yes. 0 to 0 to 270. సో అలా మీరు షార్టెస్ట్ వాల్యూ, షార్టెస్ట్ యాంగిల్, షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఏది ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ పికప్ చేసుకోవాలి, రైట్? జస్ట్ లెట్ మీ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్లియరెన్స్. tan theta is equal to -1. Tan theta is equal to -1. Now tell me what is theta? Sorry? Minus pi by 2. Minus Pi pi by 4. Right? So minus pi by 4 అంటే ఏ క్వాడ్రంట్ అది మనకి? ఫోర్త్ క్వాడ్రంటే కదా. tan of minus theta minus tan theta అండి, రైట్? సో ఇప్పుడు మీరు మైనస్ tan theta, ఇప్పుడు tan theta అనేది నెగటివ్ ఏ క్వాడ్రంట్స్ లో అవుతుంది? సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో అవుతుంది, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో అవుతుంది, రైట్? సో నౌ విచ్ వన్ ఈస్ షార్టర్? దిస్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ షార్టర్, బికాజ్ ఇక్కడ 45 degrees బ్యాక్ వచ్చే కంటే సారీ, ఇక్కడ ఫ్రంట్ లో 135 degrees వెళ్ళేంత వరకు మన నెగిటివ్ రాదు. సే సార్ నో? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ పాజిటివ్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ పాజిటివ్, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో 135 degrees దగ్గర మాత్రం మనకు -1 వస్తుంది. సో రివర్స్ లో 45 వెళ్ళడం బెస్ట్, రైట్? సో దట్స్ వై వీఆర్ టెల్లింగ్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్ ఇస్ θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -pi/4. ఇంకోటి, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్ లేదా ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఏం చెప్తుందంటే, ఈ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్ లేదా ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియో లేదా ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఇచ్చాడో దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ 0 to 2π degrees లో చెప్తుంది నాన్న. చూడండి, మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ sin θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 నాన్న. sin θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. Now tell me what is theta? Yes, it is simply 30 degrees, right? pi/6. Yes or no? Yes. Then next time వస్తుంది
5 pi by 6 వస్తుందా మళ్ళీ 150 degrees. సే సార్ నో. దిస్ ఈజ్ సైన్ వేవ్ 90 degrees వరకు ఇలా వెళ్తుంది, మళ్ళీ రిమైనింగ్ 90 బ్యాక్ వస్తుంది. ఇక్కడైతే 30 degrees దగ్గర వస్తుందో లాస్ట్ నుంచి 180 - 30 సేమ్ ఉంటుంది. సే సార్ నో. రైట్, 2 వాల్యూస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. మనం ఏది కన్సిడర్ చేసుకుంటాము, ఫస్ట్ వన్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం బికాస్ ఇట్ ఈస్ లీస్ట్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. రైట్, సో ఇలాగే ఇప్పుడు సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/2 ఉంది నాన్న. రైట్, సో నౌ టెల్ మీ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? -π/6. Whether it is -π/6 or maybe it is lying in the third quadrant, right? Quadrant. Yes, right. So whatever the trigonometric equation is given, the principal value is lying in the range of 0 to 2 pi nana. Is it true or not? Yes, sir. Right, so ఈ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ అనేది 0 నుంచి 2 degrees లో మాత్రమే ఉంటుంది రేంజ్, దాని బియాండ్ ఉండదు. 2π ప్లస్ టీటా అలా ఉండదు. సో అలా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, 2π నెగ్లెక్ట్ చేసుకొని టీటా రాసుకుంటాం. రైట్, సో సెకండ్ థింగ్, ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ లేదా ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్ అంటే క్లియర్గా ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జనరల్ సొల్యూషన్. ఈ జనరల్ సొల్యూషన్ చెప్తుందండి ఇక్కడ 0 to infinity యాంగిల్ మీన్స్ లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ π/6 వచ్చింది. రైట్, నెక్స్ట్ ఏం వచ్చింది 5π/6. నెక్స్ట్ ఏం రావచ్చు మళ్ళీ 360 + 30, అవునా? దట్ ఈస్ 2π + π/6. నెక్స్ట్ 2π + 5π/6 లైక్ దట్. సో మోర్ దాన్ 360 degrees గురించి చెప్పేది ఈ జనరల్ సొల్యూషన్ అన్న. నాట్ జస్ట్ ట్రై టు సీ ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ sin θ = sin α. చూడండి, సింపుల్ గా sin θ = 1/2 ఉంది నాన్న. రైట్, సో 1/2 మనం సైన్ లో ఏం రాసుకోవచ్చు, sin π/6. దట్ ఈస్ sin θ = sin α. హియర్ θ = వాట్ నాన్న? దట్ ఈస్ ఆల్ఫా. రైట్, సో ఇప్పుడు చూడండి దీని యొక్క జనరల్ సొల్యూషన్ ఏమవుతుందంటే θ = nπ + -1/n × ఆల్ఫా. ఇక్కడ n అనేది బిలాంగ్స్ టు సమ్ z. రైట్, సో ఒకసారి చూడండి, ఇఫ్ యు పుట్ దిస్ n = 0, if you put this n = 0 and substitute alpha as π/6, right, what will become? Θ = 0 × π 0 plus -1 whole power n. n is 0, right? -1 whole power 0 ఎంత? 1 into alpha is what ma? π/6. That is π/6. Clear? Next, if n is equal to 1, what is the thing will become? Pi plus -1 whole power n is what? 1, right? 1. Into π/6. Now pi minus π/6. What is pi minus π/6? It is 5 π/6. Right? Say yes or no? సో π/6 దగ్గర అవుతుంది, 5/6 దగ్గర అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ n = 2, ఇంకోటి కూడా చూడండి, sin θ + sin θ మీన్స్ పాజిటివ్ క్వాడ్రెంట్స్ ఓన్లీ. సో పాజిటివ్ క్వాడ్రెంట్స్ అయినప్పుడు మనకు రిజల్టెంట్ యాంగిల్ ఎక్కడ వస్తుంటుంది? దిస్ ఈస్ లైయింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్, దట్ ఈస్ π/6. నెక్స్ట్ n = 1 తీసుకున్న π/6 సెకండ్ క్వాడ్రెంట్. n = 2 తీసుకోండి. 2 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 2π plus -1 whole square into alpha is what? π/6. So it will come 2π plus -1 whole square is equal to 1. That is 2π plus π/6. We can neglect this 2π, right? Yes or no? It is equal to π/6. సో మోర్ దాన్ 360 గురించి డీల్ చేసేది ఈ జనరల్ సొల్యూషన్ అన్న. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి చూసి మనము ఏమైనా రాయచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అది ప్రతి చోట సాటిస్ఫై అవుతుంది మనం అయితే ఇక్కడ జనరల్ సొల్యూషన్ రాస్తున్నాం అది. సో ఇంకోసారి చూడండి, ఇక్కడ nπ ఉందా నాన్న? ఇక్కడ చూడండి, nπ ప్లస్ -1 whole power n. ఇన్ కేస్ ఈ -1 అనేది ప్లస్ అయింది అనుకో, nπ ప్లస్ ఆల్ఫా, ఫర్ వాట్? ఇట్ విల్ బికమ్ nπ ప్లస్ ఆల్ఫా ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ అయినప్పుడు మాత్రమే. బికాస్ ఎందుకు? ఈవెన్ అయినప్పుడు ఈ -1 హోల్ స్క్వేర్ అనేది 1 అవుతుంది, ఆడైనప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూ అవుతుంది, -1 అవుతుందా లేదా? రైట్, సో ఫర్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ nπ ప్లస్ ఆల్ఫా, ఫర్ ఆడ్ ఇట్ ఈస్ nπ మైనస్ ఆల్ఫా. nπ మైనస్ ఆల్ఫా అంటే ఏంటి? 180 - θ సెకండ్ క్వాడ్రంట్.
n పై ప్లస్ ఆల్ఫా అంటే 180 మీన్స్ హియర్ 2 వస్తుంది ఈవెన్ కాబట్టి 2 4 6 8 లైక్ దట్. సో అప్పుడు మనము 2 పై ప్లస్ ఆల్ఫా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. నౌ ట్రై టు సీ ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ cos theta ఈస్ cos alpha. cos theta is equal to cos alpha is theta is equal to 2n పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆల్ఫా. ఒకసారి n is equal to 0 తీసుకోండి, ఏమవుతుంది? 2 into 0 into pi, that is 0, plus alpha, let us suppose alpha is pi by 6. So it is equal to pi by 6. Say yes or no? Now consider here there are two conditions here. That is theta is equal to 0 plus or minus pi by 6. ఒకసారి ప్లస్ పై బై 6 వస్తుంది, సెకండ్ టైం ఏమో వస్తుంది మైనస్ pi by 6. So what is minus pi by 6? Minus pi by 6, it is which quadrant this is? Fourth quadrant. Fourth quadrant. So fourth quadrant లో cos పాజిటివ్ లేదా? Yes, sir. రైట్. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో cos పాజిటివ్ లేదా? లైక్ దట్. క్లియర్? అర్థమవుతుందా? Yes, sir. నౌ కమ్ టు దిస్ జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ tan theta is equal to tan alpha. సో tan అనేది ఎక్కడెక్కడ పాజిటివ్ అవుతుంది? Second quadrant. సారీ, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అండ్ Third Third quadrant. సో theta is equal to n పై ప్లస్ ఆల్ఫా. n is equal to 1 అయితే పై ప్లస్ ఆల్ఫా వస్తుంది. పై ప్లస్ ఆల్ఫా ఏమవుతుంది? 180 ప్లస్ theta. విచ్ క్వాడ్రంట్? Third quadrant. థర్డ్ క్వాడ్రంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ n is equal to 2 పై ప్లస్ ఆల్ఫా, విచ్ క్వాడ్రంట్? First quadrant. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. నెక్స్ట్ 3 పై ప్లస్ ఆల్ఫా, First quadrant. 3 పై ప్లస్ ఆల్ఫా. దీన్ని మనం ఏం రాసుకుంటాము? 2 పై ప్లస్ ఆల్ఫా. 2 పై నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము, రిమైనింగ్ ఏముంది? పై ప్లస్ ఆల్ఫా. విచ్ క్వాడ్రంట్? Third quadrant. It is lying in the first and third quadrant only. In case of cos, it is lying in the first and fourth quadrant only. In case of sin, it is lying in the first and Third quadrant. second quadrant. Sin na? Sin first and second quadrant. Right? So this is in the case of sin theta is equal to sin alpha అయినప్పుడు. sin theta is equal to 1/2, sin theta is equal to minus 1/2 అలా అయినప్పుడు. ఇది పాజిటివ్ కేసు నాన్న. ఇన్ కేస్ సైన్ అనేది నెగిటివ్ కేసు అయింది అనుకో, ఏ క్వాడ్రంట్ వస్తుంది? sin theta is equal to minus sin alpha అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏ దాంట్లో వస్తుంది? థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్. ఏదో 1, 2 లో పాజిటివ్ వచ్చింది, థర్డ్ ఫోర్త్ లో నెగిటివ్ కదా మనకి. నెక్స్ట్ కాస్ చెప్పండి. 2, 3 సెకండ్ క్వాడ్రంట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో కాస్ ఇస్ నెగిటివ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ tan Second and fourth. సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్. ఏదైతే ఇక్కడ 1, 4 వచ్చిందా, రిమైనింగ్ రాసుకోండి. ఇక్కడ 1, 2 వచ్చిందా, రిమైనింగ్ రాసుకోండి. ఇక్కడ 1, 3 వచ్చిందా, రిమైనింగ్ రాసుకోండి. లైక్ దట్. 2 క్వాడ్రంట్ పాజిటివ్, 2 క్వాడ్రంట్ నెగిటివ్. క్లియర్? Yes, Now sir. try to see the general solution of sin theta is equal to 0. In case of sin theta is equal to sin alpha అవ్వచ్చు ఇక్కడ కూడా. ఎందుకు? sin alpha 0 ఏం రాసుకోవచ్చు? sin 0 రాసుకోవచ్చా? Yes, sir. లైక్ దట్. అలాగే మీరు అలా రాసుకోకుండా sin theta is equal to 0 డైరెక్ట్ గా అయినప్పుడు theta is equal to n పై నాన్న. ఎందుకంటే మనకి sin n పై ఎంత నాన్న? 0. Why? Because చూడండి, ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 అండ్ ఎండింగ్ అట్ 180. 180 దగ్గర ఏమొచ్చింది? మళ్ళీ 0 వచ్చిందా? నెక్స్ట్ 180 నుంచి 360 పోతుంది, మళ్ళీ 180 దగ్గర వస్తుంది, 0 వచ్చిందా? నెక్స్ట్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ 180 దగ్గరకు వస్తే 0. లైక్ sin n పై ఇస్ 0 నాన్న. క్లియర్? నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ tan n పై కూడా 0 నాన్న. tan theta is equal to 0 అప్పుడు tan n పై కూడా 0నే. sin కి అయితే వర్త్ అవుతుందో tan కూడా అదే అవుతుంది. కాస్ చూడండి, కాస్ వేవ్ చూడండి. కాస్ అనేది ఎక్కడెక్కడ 0 అవుతుంది? ఫస్ట్ చూడండి, దిస్ వన్. లెట్ us suppose this n is equal 0. ఏమవుతుంది? 2 into 0 0, 1 into pi/2, that is pi/2. pi/2 దగ్గర 0 అయిందా? నెక్స్ట్ n is equal to 1 పెట్టండి, ఏమవుతుంది? 2 + 1 3 pi/2. 3 pi/2 ఎంత? 270. 270 దగ్గర 0 అయింది మళ్ళీ. లైక్ దట్. క్లియర్? అర్థమవుతుందా? సైన్ వచ్చేసి 180 360 180 360 దగ్గర 0 అయిపోతుంది. tan కూడా సేమ్. కాస్ అనేది 90 270 90 270 దగ్గర 0 అయిపోతుంది. రైట్? నెక్స్ట్ లాస్ట్ థింగ్, ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ sin square theta is equal to sin square alpha ఆర్ cos square theta is equal to cos square alpha, tan square theta is equal to tan square alpha. ఇటువంటి కేసు ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఒకటే సొల్యూషన్ అన్న theta is equal to n పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆల్ఫా. ఇదే మోడల్ ని మనం ఫస్ట్ మెథడ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ దర్ ఇస్ ఎ స్లైట్ డిఫరెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ కూడా చెప్తాను మళ్ళీ. రైట్? జస్ట్ ఫార్ములా theta is equal to n పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆల్ఫా. ఎందుకు ఇది n పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆల్ఫా చెప్తున్నామంటే,
చూడండి n పై ప్లస్ ఆల్ఫా అయినప్పుడు క్లియర్ ఏమన్నా n పై ప్లస్ ఆల్ఫా అయినప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ n పై ప్లస్ ఆల్ఫా ఆర్ మైనస్ ఆల్ఫా, బికాస్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మనకు నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఉండదు. బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేస్తే కదా ఆ నెగిటివ్ విల్ బికమ్ ప్లస్, రైట్, పాజిటివ్. సో అందుకోసం ఇది n పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ లైయింగ్, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, సెకండ్ క్వాడ్రంట్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్, it will be positive only, right? So now just try to see the question. The principal solution of sin theta is equal to minus 1 by 2. I am giving the options: pi by 6, minus pi by 6, 5 pi by 6, and 3 pi by 2 minus pi by 6. It will become 250, 240, 4 pi by 3. Option B, sir. సో ఇప్పుడు మీరు ద ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 - 1 బై 2 అన్నాడా, అంటే నెగిటివ్ వాల్యూనా? మీరు ఈ నెగిటివ్ వాల్యూ సైన్ కు నెగిటివ్ ఎక్కడ అవుతుందో ఆ క్వాడ్రంట్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా. 5/5. విచ్ క్వాడ్రంట్? Fourth quadrant. థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్స్ లో నెగిటివ్ అవుతుంది, రైట్? నౌ యూ కెన్ చెక్ విచ్ వన్ ఈస్ నియరర్, దట్ ఈస్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్, రైట్? Yes, sir. సో ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో ఏ ఆప్షన్ ఉందో ఆప్షన్ పెట్టాలి, దట్ ఈస్ Option 3. minus pi by 6. You can see the solution here. అది జనరల్ అజంప్షన్, కానీ సొల్యూషన్ అది సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 by 2. సో దీని నుంచి నేను -1 by 2 ను సైన్ ఆఫ్ -5 by 6 రాసుకున్నా. సో సింప్లీ హియర్ థీటా విల్ బికమ్ -5 by 6. క్లియర్? అర్థమవుతుందా ఎలా సాల్వ్ చేయాలో? Yes, sir. నౌ ట్రై టు సాల్వ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. వెరీ సింపుల్. కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -√3 by 2. ఇప్పుడు కాస్ అనేది మైనస్ అయింది ఇక్కడ, రైట్? సో మైనస్ అయినప్పుడు ఏ క్వాడ్రంట్స్ లో అవుతుంది మనకి? సెకండ్ అండ్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్. విచ్ వన్ ఈజ్ నియరర్? సెకండ్. సో సెకండ్ క్వాడ్రంట్స్ లో యాంగిల్ పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. చెప్పండి. ఎస్ 120. So cos of minus theta minus cos, that is cos theta only. Here this theta will become belongs to second quadrant. So that's why this is, it will become negative nana. ఆ నెగిటివ్ నేను ఏం రాసుకున్నా అంటే pi minus 5/6 రాసుకున్నా. Instead of going like this, you can go simply cos theta is equal to minus cos √3 బయట ఎప్పుడు వస్తుంది? 5/6. pi by 6, రైట్? సో ఇప్పుడు చూడండి మైనస్ కాస్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కాస్ట్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే కన్నా విచ్ ఈస్ ఎయిదర్ పై మైనస్ దిస్ థీటా ఆర్ పై ప్లస్ దిస్ థీటా అమ్మా. ఎందుకంటే కన్నా పై ప్లస్ అయితే థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అవుతుంది, పై మైనస్ అయితే కన్నా సెకండ్ క్వాడ్రంట్ అవుతుంది. రెండిట్లో కూడా ఇది నెగిటివ్, రైట్? సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్, దట్స్ వై పై మైనస్ దిస్ pi by 6, ఇట్ విల్ బికమ్ 5 pi by 6. చూడండి కాస్ట్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు -√3 by 2 ఉందని -5 by 6 ఆన్సర్ పెట్టారు. -5 by 6 ఏ క్వాడ్రంట్? Fourth quadrant. ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో కాస్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్. సో -5 by 6 is not the correct answer. Now try to solve this question. Cos theta is equal to 1 - √3 by 2√2. Here I am giving one hint. Take minus common from the numerator. It will come minus √3, sorry, minus of √3 - 1 by 2√2. సో 75 degrees దగ్గర వస్తుంది నాన్న. సో 180 - 75, దట్ ఈస్ 105 degrees. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో వస్తుంది, మైనస్ వస్తుంది కాబట్టి, రైట్? సో యూ కెన్ గో లైక్ దిస్. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీకు టీటా వాల్యూ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, నేను టీటా వాల్యూ మీరే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు. మీకు ఆప్షన్స్ లో టీటా ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 - √3 by 2√2 ఇచ్చాడు. అప్పుడు మీరు కాస్ 105 degrees ఫైండ్ అవుట్ చేయండి డైరెక్ట్ గా. కాస్ 105 ఏమవుతుంది? కాస్ ఆఫ్ 90 + 15, ఎస్ ఆర్ నో? ఏమవుతుంది? మైనస్ సైన్ 15 degrees. Because 90 plus theta second quadrant cos is negative, odd function it will come sin 15. So now minus, what is sin 15? √3 - 1 by 2√2. If you don't know, then apply sin of 45 - 30, it will come sin 15 degrees. Clear? Say yes or no?
Yes, sir. Now try to solve this question. The principal solution of tan theta is equal to root 3 minus 2 is. చూడండి రూట్ 3 మైనస్ 2 ఉంది, మనకు ఆల్రెడీ ఫార్మాట్ ఏముంది, మైనస్ ఆఫ్ 2 మైనస్ రూట్ 3 ఉంది. చేశారు నో 15 డిగ్రీస్ కానీ లేకపోతే 75 డిగ్రీస్ కానీ. సో ఇప్పుడు మైనస్ ఉంది, ఏ క్వాడ్రంట్స్ లో మైనస్ అవుతుంది మనకి? Second and fourth. సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్. విచ్ వన్ ఈస్ నియరర్? Fourth. ఫోర్త్. సో ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఉన్న ఆప్షన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంతే. -5/12. ఎస్, -5/12. 5/12 అంటే ఎంత? 15 డిగ్రీస్ నాన్న. సో -15. మీరు కావాలంటే tan -15 ఏమవుతుందంటే కదా, మైనస్ ఆఫ్ tan 15, దట్ ఈస్ 2 minus root 3. సో ఇట్ విల్ కమ్ root 3 - 2. క్లియర్? ఈ విధంగా వెళ్ళిపోవాలి ఆన్సర్ సింపుల్ గా. మీరు సొల్యూషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ క్వాడ్రంట్ లో పాజిటివ్ అవుతుంది, నెగిటివ్ అవుతుంది, పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంతే. రైట్? నెక్స్ట్, if cot theta minus tan theta is equal to 2, then the principal solution of theta is. Yes. ఇప్పటి వరకు సింగిల్ ఫంక్షన్ చేశారు, ఇప్పుడు డబుల్ ఫంక్షన్. I'm just giving the hint. Convert this cot into tan. Take the LCM. 5/2. π/2. π/2 తీసుకుంటే కాట్ ఆఫ్ π/2 0 మైనస్ tan π/2 ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. అసలు π/2 ఆప్షనే కాదు. π/4 తీసుకుంటారా, ఏమొస్తుంది? కాట్ 45 is 1, tan 45 is 1, 1 - 1 0. ఇది కాదు, ఇది కాదు. నెక్స్ట్ ఏముంది? 3π/4. 3π/4 తీసుకోండి. 3π/4 లో ఏమవుతుంది? -1 -1 అవుతుంది. సో -1 మైనస్ ఆఫ్ -1 0 అగైన్, రైట్? సో 5/8 ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆ విధంగా ఎలిమినేట్ చేసి సింపుల్ గా. లేదు సొల్యూషన్ చేయాలనుకుంటే చూడండి, కాట్ నేను 1/tan రాసుకున్నా, minus tan theta is equal to 2. Take the LCM. 1 minus tan square theta is equal to 2 tan theta. Yes or no? ఇక్కడ LCM tan theta అయింది, tan theta into tan theta it will come tan square theta. Right? So now send this 1 minus tan square theta to that side. 1 is equal to 2 tan theta by 1 minus tan square theta. What is 2 tan theta by 1 minus tan square theta? That is tan 2 theta. That is equal to 1, right? 1 means what? Tan π/4. 2 theta is equal to π/4. Then what theta will become? 5/4. π/8. Because this 2 goes to this side, na? It will come multiplication. Clear? Yes, sir. Now let us try to solve this question. Sin theta plus cos theta is equal to √2. Then the principal solution of theta plus π/4. వాళ్ళు మిమ్మల్ని theta కడగలేదు, theta plus π/4 కడిగాడు నాన్న. Yes. If you remember the simple method, that is sin theta plus cos theta is equal to √2. So if you add 1/√2 plus 1/√2, what is the result? 2/√2. Yes or no? Yes, sir. What is 2/√2? That is √2 only. Means from this we can say this theta is equal to what? π/4. So వాళ్ళు ఏమడిగారు? theta plus π/4 means π/4 plus π/4 will become what? 5/2. π/2. Clear? Right? Yes, sir. Now try to see this question. Tan square theta is equal to √3 plus √3 minus 1 into tan theta. Then theta is equal to. Take √3 plus √3 minus 1 into tan theta to left side and take the tan theta common. These all are principal solution only. Just theta అడిగాడంటే ప్రిన్సిపల్ సొల్యూషన్, జనరల్ సొల్యూషన్ అని, కంప్లీట్ సొల్యూషన్ అనేది జనరల్ సొల్యూషన్ అని అడిగేంత వరకు మీకు ఆన్సర్ అది కానే కాదు. ఇన్ కేస్ ఆప్షన్స్ లో ఇచ్చినా మీకు అది పెట్టకూడదు మీరు. చూడండి, tan square theta √3 ఇటు సైడ్కి వస్తే కనుక -√3, √3 tan theta minus √3 tan theta minus tan theta plus tan theta. సో ఫస్ట్ tan square theta ను ఇక్కడ
√3 tan theta నుంచి నేను tan theta కామన్ తీసా. ఇక్కడ ఏమైనా tan theta మైనస్ √3 మిగిలింది. ఇక్కడ నుంచి +1 కామన్ తీసా. సో tan theta minus √3, right? So if you take further tan theta minus √3 common again, it will come tan theta minus √3 into tan theta plus 1 is equal to 0. Two cases here. Tan theta is equal to plus √3 and tan theta is equal to -1. So in case of plus √3, it will come pi by 3, that is the first quadrant. Theta is equal to minus pi by 4, that is fourth quadrant. Right? Now next question. √3 cos theta minus sin theta is equal to 1. You have options here. Just try to substitute the options. Option verification. Pi పెట్టాలనుకుంటే ఏమవుతుంది? √3 cos pi ఎంత? -1, right? That is minus √3 minus sin theta ఎంత? sin pi ఎంత? What is sin pi? 0. 0, right? So is it equal to 1? No. In case మీరు pi by 2 పెడితే కనుక ఒకటి 0 అవుతుంది, ఒకటి 1 అవుతుంది. సో pi by 2 పెడితే cos pi by 2 0 minus sin pi by 2 is 1, that is -1. No, this is also not correct option. Pi by 3. Pi by 3 అంటే కనుక √3. pi by 6 సార్ ఆన్సర్. Yes. So cos pi by 3 ఎంత అవుతుంది? 1 by 2 minus sin theta. Sin pi by 3 ఏమవుతుంది? √3 by 2. So √3 by 2 minus √3 by 2 will come 0. It is not equal to 1. Third option is not also correct. Fourth option, pi by 6. ఇంతే. ఇంకా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆప్షన్స్తో వెళ్ళిపోవచ్చు. అందుకే మీకు ఫస్ట్లో కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేపించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆప్షన్ ద్వారా వెళ్ళిపోవచ్చు. క్లియర్? Yes sir. Now just try to solve these simple questions. If you are not that much comfortable in the pi, you can convert into 180 by 2, 180 by 4, 180 by 6, 180 by 3. What is the answer? You can simply substitute now here. Pi by 2 పెడితే కన్నా 90 minus 15, 90 plus 15. Okay, రోజు పక్కన పెట్టండి, కాంప్లికేటెడ్ వాల్యూస్. Pi by 4 means 45. 3 tan 45 minus 15 will become what? Tan 30, that is 1 by √3 is equal to tan of pi by 4, 45 plus 15, that is 60, that is equal to √3. Is both are equal? 3 into 1 by √3 is equal to √3. Equal sir. Equal. Yes, option 2 is correct. Simple. Next చూడండి, √3 into tan theta plus cot theta is equal to 4. Yes. pi by 2 పక్కన పెట్టేసుకోండి, పైని పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఎందుకు pi by 2 పైన పక్కన పెట్టేసామంటే కన్నా మనకి ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అవుతాయి, రైట్? Pi by సో ఒకసారి కాస్ అయితే ఒకసారి కాట్ అయితే ఒకసారి tan అవుతుంది. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 ఆప్షన్స్, pi by 4, pi by 6. pi by 4 అయితే కన్నా 1 plus 1 2 √3 అవుతుంది. సో దిస్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. pi by 6. pi by 6, రైట్? సో ఆ విధంగా ఎలిమినేషన్ చేసేయాలి. అందరి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. sin of x plus 10 is equal to cos of 3x minus 68, then x is equal to, ఇక్కడ సైన్ ఉంది, ఇక్కడ కాస్ ఉంది. ఈ కాస్ని సైన్ లేకన్నా మార్చండి, ఇక్కడ సైన్ ని కాస్ లేకన్నా మార్చండి. 90 minus theta రాసుకొని Copy. 45. I don't think that answer is correct. You can see here, sin of x plus 10 is equal to cos of 3x minus 68. సో ఇక్కడ కన్నా కాస్ నేను సైన్ లో మార్చుకున్నాను. 90 minus 3x plus 68 minus up minus will come plus, రైట్? సో ఇప్పుడు x plus 10 is equal to 90 minus 3x plus 68. సో ఇక్కడ minus 3x ఇటు సైడ్కి వస్తే plus 3x అవుతుంది. సో x plus 3x it will become 4x. సో then 90 plus 68 minus 10, it will come 148. So x will come 37. Nana. Clear? Yes sir. Now try to solve this question. 3 tan theta is equal to cot theta. Then theta is equal to Plus or minus 30 degrees, sir. plus or minus 30 degrees. Okay.
Yes, correct answer. All of you got plus or minus 30? Yes, sir. If you put plus 30, tan up plus theta, tan theta, cut off plus theta, cot theta, tan up minus theta, that is minus tan theta, cut off minus theta, minus cot theta. So రెండిట్లో మైనస్ వచ్చిన క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, రైట్? Now let's skip this question for now. Next, solve this question. Before going to solve, there is one more condition here. ఇక్కడ లాగ్ లో బేస్ 2 ఉంటుంది నాన్న, డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ థింగ్. చూడండి, లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి మైనస్ లైక్ దట్. సో లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి చేస్తే ఏమవుతుంది? లాగ్ ఏ బై లాగ్ బి, సారీ లాగ్ ఏ బై బి, ఇట్ విల్ కమ్ log of sin x by cos x, that is log tan x, minus log of 1 minus tan square x. Again you need to apply log a minus log b, that is log of a by b. Yes, so till this point, like log base 2 tan x divided by 1 minus tan square x is equal to 1. Clear till this point? So now one formula you need to use, log m base a. Let us suppose this base is a, is equal to some n. Then from this, m is equal to n power it is a power n is equal to minus 1, right? Yes. చూడనా, log m base power a base a that is equal to n అయినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి m ఏమవుతుందంటే గన a power n, right? So like this, ఇక్కడ tan x divided by 1 minus tan square x is equal to, ఇక్కడ minus 1 ఉందా n వాల్యూ, సో a ఎంత? 2 2. whole power minus 1. What is 2 power minus 1? 1 by 2. 2ని ఇక్కడ తీసుకురండి, ఏమవుతుంది? 2 tan x by 1 minus tan square x is equal to 1. So now tell me what is x? You already solved this question. 5/8. 5 by 8. Very good. Clear? Next question. Log sin x base cos x plus log cos x base sin x is equal to, then x is equal to. ఒకసారి చూడండి, 2 ఉందా, మీన్స్ ఇక్కడ log sin x cos x, ఈ రెండు సేమ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? What is log a base a? 1. 1. Here also ఈ రెండు సేమ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? 1. Like you we get this 2, try to substitute these options. Pi log sin pi, that is 0, log 0 is indefined. Next ఈ ఆప్షన్ కాదు, pi by 3 తీసుకుందాము. pi by 3 ఏమవుతుంది? sin pi by 3 1 by 2, cos pi by 3 √3 by 2, సేమ్? No. 5/4. Next pi by 4, sin pi by 4 is 1 by √2, cos pi by 4 is 1 by √2, 1 by √2, 1 by √2. Yes, so this option is correct. Like that. నెక్స్ట్ చూడండి, ద సొల్యూషన్ సెట్ ఆఫ్ 2 cos x minus 1 into 3 plus 2 cos x is equal to 0. ఇక్కడ మీకు 2 సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు ప్రోడక్ట్ చేసి ఇచ్చాడు. ఒక కేసులో ఏమవుతుంది? 2 cos x minus 1 is equal to 0, 3 plus 2 cos x is equal to 0, right? So now 2 cos x is equal to 1. What is cos x? 1 by 2. 5/3. X is equal to 5/2. pi by 3. Cos pi by 3 is what? 1 by 2, right? Yes, sir. This is 1. Next, 2 cos x is equal to minus 3.
cos x is equal to minus 3 by 2. Right? So what is x value? Yes. Not defined, sir. Very Unnadi, good. sir. Not defined, because this value minus 3 by 2 is greater than or less than minus 1. So మనకి cos యొక్క రేంజ్ ఏంది? -1 to +1. 3 by 2 ఎంత అంట? 1.58. It is -1.5. So not defined or no solution. ఇంకోసారి అడుగుతా ఉంటాడు, క్వశ్చన్ ఎలా అవుతుంటే కన్నా, ద నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ద గివెన్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ అంటాడు. ఆప్షన్ 1 సొల్యూషన్, 2 సొల్యూషన్, ఇన్ఫినిటీ మెనీ సొల్యూషన్ ఆర్ నో సొల్యూషన్. లైక్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. ఇఫ్ sin x ప్లస్ √3 cos x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 హ్యాస్ అంటాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 1 సొల్యూషన్, 2 సొల్యూషన్, ఇన్ఫినిటీ మెనీ సొల్యూషన్, నో సొల్యూషన్. ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ మా. sin x plus √3 cos x is equal to 4. Yes. Which option is correct? Which option is correct? Option 2. Solution. No solution. Yes, no solution is the correct answer. Because మనకి sin లో maximum value ఎంత? +1. cos లో maximum value ఎంత? +1. One. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే రెండు సేమ్ ఒకేసారి రావు. ఇప్పుడు sin 90 1 వచ్చినప్పుడు cos 0 1 వస్తుంది. బట్ హియర్ x is equal to x సేమ్ ఉండాలన్నమాట. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద మాక్సిమం వాల్యూస్, దట్ ఈస్ π/4, sin π/4 that is 1/√2 plus √3 by 2. √3 by this will come √2. So it is reaching 4. No, right? Because 1/√2 is 1 less than 1 plus √3 by √2 is also near to 1. Only maybe 1.2 like that. Right? So there is no solution for this. Clear? Yes, sir. Yes, sir.